tungtungan na misa? Pwede po eh. Hindi pwede rin. Sunod niya, mag-live po. Matulog ko marbit na rin eh. Ay, Ans. Naka-YouTube. Matanong ko yung... Kita mo sumunod ko Uy! Ay! Ay! Uy, master! Kami punta rin siya. Oo, ang... Para i-transfer. Okay, guys. Ano ang kami? Ah, sobrang boys! Sino kinabaon ay? Alam mo, bro, wala ko hindi naman kain na. Katong sumbara nga. Ate, kung kaya rin, kaya gusto ko bari. Hawak ka ng mga. Nara. Angay raw. Nara, kana. Kana. Dali, dali. Play. Kinubisa na naman ito. Ito sa ano? Play daw. Ito, kugos. Ako balik lang, kana. Okay. Balik your idol na. Sige, balik. Sige ba? Sige ba? Junior Pando, pwede ikaw na ha. Wala ako mo. Nara. Kandama daan. Dali, dali. The next
gibuang na po. Sunod dahil, sana po nung bata. Pinagbuang. Saya kalau tubig gitu mau sino ba? Ingat dan busog. Kuyawan. Good morning, tanan. Ay, nalingaw na mo sa sayaw. Oo, Yeah, ready, guys. Sige, Kanso, isa si Kanso. tubig.
Session of the 13th Assembly yan sa full order ganyan tanan sa pagpindog ulihan nyo si Councilor Rock Russell Dakis already appreciated. Dear Father, Son, and Holy Spirit, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Scene 3. I have been praised, Counselor, mandated by law to enact measures of emergency that the grounds of the general welfare of the citizens and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service of self as the guiding principle of my Christian. As I tread in pathways of public instruction, may the Almighty guide my mind and heart, shall substitute the righteousness of the Philippine people. Thank you, Councilor Rock Dakis. Madam Secretary is requested to conduct the report. Attorney Antonino M. Floyd. Present. Supervisor Councilor Joel Pidapis. Councilor Mrs. Joy Manubat. Present. Councilor Sisto P. Dani Sr. Councilor Marvin P. Bancho. Councilor Ronald P. Dapo. Councilor GZ P. Palenco. Councilor Candido D. Salsi Sr. Councilor Segundo P. Bautista. Councilor Arian A. Bernadette. Councilor Rock Porfel. All present. With the presence of all members of the Sangguniang Bayan, thank you for your presence. The Chair declares the presence of quorum. Let us proceed to the reading of the minutes of the previous session. That's March 16. Copy of which is given to each and everyone, every member, by messenger, as well as the hard copy is taken to you today. Mr. Chair, Kagawad Palingkod is recognized. good morning. Since we are given advance copies of the minutes, Mr. Chair, I move to dispense with the reading of the minutes of the previous session. It is moved by Kagawad Palingkod, the second by Kagawad Panso to dispense the reading of the minutes of the previous session. Any objection? There's none, motion is approved. Chair, Kagawad Bautista is recognized. As agreed during the session, the 25% is giving discount to public school teachers, public school discount and the UCT instead of 20%. Is it part of the minutes? What page? Page 1, line 52, Mr. Chair. Page 1, Page 1. line 52. And the 20% is not the 20%, it's 25%. This is 25. 25. So any other correction on the minutes of the previous meeting, the decision? So Madam Secretary, this is 25%. So 25% shall be given to all public schools, including elementary, junior, high school, and senior high school, for the use of the municipal gym for graduation-related activities. Any other correction, comment, and assertion or issues on the minutes?
If there's none, any motion to approve the minutes, Kagawad Palingkod is I move to recognized. approve the minutes of the previous session, Mr. Chair. Any second to the motion, this is seconded by Kagawad Ayan Bernaldez. Any objection? There's none, motion is carried. Minutes of the previous session is approved. We have received a letter from the DILG and the Assistant Secretary regarding our request for status and update of the fire station. We are happy to have that. Then it is referred to the proper body. We hope na update. Lugar na yun na, angay na magamit. So just an update for this body to know. Atong ipalayout next time kung sa status. Then any privilege switches? Wala. Kagawad Pancho is recognized. Ay, munta Mr. Chair, may pagskanan. Ubus sa itong panahon karon kabayan sa crisis kabayan sa atong sa gasolina, no? Tibuok kalimutan na rin. Ang ko sa sangulinang bayan na upahin mo ato sa masuspilya pagkulikta na sa tumoto taxi bayan sa sa merkado kay luoy kayo ang atong mga katawan kung dyan tumoto taxi o may ticket kada adlaw mahay mo itong temporary suspindi samtang dili pa mabalik ang normal sa langis. Ay na lang sa kanila makatabang para sa ilang income kay luoy kayo itong mototaxi magpugos sila sa ataw taman kuhaan pa sila ticket. So para lang po sa mga katawan sa batuan. So How about the tricycle, motor taxi and tricycle? yes, Mr. Sir. April month Understand sir. na temporary lang ni until Mabalik ko normal sa langis. any second to the motion? Mas seconded, any discussion? Mas seconded. Ang motion sa pagsuwag. We are requesting the issuer and LCE to suspend the collection of parking fees sa mga kapal-hapal, motor taxi at tricycle during the crisis sa war in Iran. Ilan na ba yung ito? 5 Gs na upang diesel. Mabinta, yung sulina. Napay ba? 5-5, 10 Gs yung sulina. That's a good point kay Juan Mandulpon. Talo na. Maluoy man tao, dili mo yung case kasi sila. Kung yung case na po sila, kasi maiko po ng mga tao kung pasaka sila. So, any other privilege speeches? Let us proceed to readings of communications and endorsement. First, Madam Secretary. Number 1, endorsement from the local chief requesting an ordinance regulating the use of chemical sprays in public places like highways and roadside areas, including locations where travelers and visitors usually pass through the municipality. Is this the use of herbicide or other herbicide? Dili na sa kumay? Herbicide. Actually, Kagawad, Palingkod is recognized. yes, tualay ka ng recommendation ni Kitty kanang sa atong tourism kay daghan ko nag-comment ng mga turista ba. Kailangan mo yung malabyan na dapat sa kalsada na gipang-istoryan. Daghan ko na sila komento na tunog na nakulong nga ang ipag-practice na to rin sa along the national highways ron sa tanang labyanan sa tourism nila. Ang trend bagong karon kay kung mahing organic, no? Kunya ang organic nga bisa sa vegetable, dili ka maka-organic ug nay dili maka-organic within ka kilometers. Muna isa ka issue. Ang sa nato pag-promote atong lungsod. How do we position Batuan
sa tourism o sa agriculture. Valid nga is concern, valid po ng lisod ng practices nga imuon. Committee on Environment and Agriculture, Joint Committee. Kung unsay gyud anay buhaton na rin, pag-balance, no? Kinahanglan ng education sa atong mga katawhan. Kay daghan karon, bisan akong parang gamay, mo-advise ang mga trabahante nga sugihin na. Kaya pa sa mga 5 years ago, kaya mag-testihan kay ibig mas mo ka magmundo. Pero ang problema, madalas yun ang environment kay magkalipatay. Mao na yung word na itong mga tao, no? Atong hiluan, atong pagkaon, para mamatay ng mga insects. Mga kuwan niya, kita yung kaon. Wala yung mga problema, no? Bisan sa mga distribo, hiluan na to, pagka dili mahilagtan sa talangka, mga umang, salya, mga insekto, kita yung kaon. Angay na balansihon, I hope refer to the Committee on Environment and Agriculture and study with our expert po anak kagawad. Higa mo, no? Asalsis ka rin. Ang atong mga environmentalist sa mga environmental planners na we have our environmental planners sa ECU na po na sa private sector. Second, Number 2, request from Poblacion Sur for the reclassification of Lot 420, 421, and 469 from agriculture to institutional use. Resolution. Ang EPDC na ba yun? Katunig lang, okay? No. Okay. By actual use, nag-edit na ni-agriculture. Next time naman sa career, I think yan nga, kung ano recommendation sa ating zoning. Tatas ninyo. Kung mahimo nga kuwan ba, pagka sa'yo na natupot review. So there's a request from Poblacion Sur, Barangay Captain for the reclassification of that number 420, 421, and 469. Issue from this body? Mas motion? Or there's a mumuba? Kaning ordinance? Ako na pangayuhan niyo. Late endorsement. Resolution na. Resolution na niyo. For endorsement, address to Maboy, DAR. dili na siya simple nga kawan kung sa atong suning dili siya nasibo. Kumunay, I think kung issue ng kalsada po dapat na i-convert mo. Yung next nga request ba? Nawata kayo ba? Okay, kung request na tao nga ang zoning na to, nag-amin sa zoning ordinance sa tuwanin. Kung wala pa siya mag-endorse, we presume nga halos tanan datin sa kalsada na nasa zoning, sakto nga sa zoning. Pero kung may mga request kasi pag mga problema ta. So, mas motion? Next item, committee report. Committee report number 9, Joint Committee on Tourism and Social Welfare. Who will make the report? Mr. Chair. Kagawad. Palingkod is Committee report number 9, series of 2025. Joint Committee on Tourism and Social Welfare. Subject matter was an ordinance allowing and permitting homeowners to operate home-based tourism and agriculture-related businesses, regulating and promoting agri-tourism enterprises in the municipality of Batuan, province of Bohol, providing incentives for local farmers and agri-tourism startups, prescribing environmental safeguards and visitor management measures, establishing regulations for tourism activities within the buffer zones,
the Chocolate Hills Protected Landscape, prioritizing local resident participation in tourism opportunities and for other purposes. And number 2, a draft ordinance, an ordinance encouraging business establishments in the municipality of Batuan to provide employment opportunities to physically fit senior citizens, providing incentives therefore and for other purposes. The recommendation of the committee, Mr. Chair, on number 1, on the Senior Citizens Employment Ordinance. Wherefore premises considered, the Joint Committee on Tourism and Social Welfare hereby recommends the approval of the proposed ordinance for discussion, subject to the requirement that senior citizen applicants must submit a medical certificate to certify their fitness for employment. And number 2, draft ordinance number 08/2026. In view of the foregoing, the Joint Committee on Tourism and Social Welfare hereby recommends the approval of draft ordinance number 8/2026. Thank you, Kagawad Malingkod. So, yes, with that, it will be treated as a motion. First, we have a motion for the approval of ordinance. Senior citizens is ordinance number 7/2026. This is, the recommendation is for discussion, still for discussion. Yes, Mr. Chair. So, we can consider this as first reading. First reading, Yes, refer to the Second proper. reading. Huh? First reading naman ang Second reading. Second, yes. For second reading, First reading, we still can. for discussion. And then, for the another ordinance, the recommendation is for the approval. Sa merong sa Same, Mr. Chair, as the other ordinance. for second reading. Yes. Any comment and discussion from this body? Please provide us copy. Everybody has a copy of that draft. Nakaning information kay senior citizens, o para sa mga senior lang na. Without, na o study. Pwede ko listen to this please copy. Everybody has copy. Ako for discussion is second reading. Then we have Report number 10. Committee on Rules and Education. Kagawad Bagyo. Good morning, Mr. Chair. May I report to you Committee Report number 10, Series of 2025, Joint Committee on Education and Rules, Laws and Privileges. Subject matters include number 1, Draft Ordinance number 5/2026, an ordinance establishing and implementing the Barangay Civil Registration System, BCRS, in all barangays within the municipality of Batuan, providing guidelines for its adoption and for other purposes. Number 2, Draft Ordinance number 6/2026, an ordinance declaring free process of birth, marriage, and death certificates and all accompanying changes in civil status and non-imposition of a corresponding regulatory fees for the first week of February of every year and for other purposes. Discussion after a thorough review and deliberation, the Joint Committee, which includes the members, Councilors Baguio, Palingkod, Dakis, and Sancho, finds that number 1, the proposed civil registration system will enhance accessibility, efficiency, and proper documentation of civil registry records at the barangay level. Number 2, the measure promoting free processing of civil registry documents during a specified period will significantly benefit indigent constituents and encourage timely registration of vital events. And number 3, both proposed ordinances are aligned with public service objectives and support improved delivery of essential government services to the residents of the municipality of Batuan. Committee recommendation, therefore premises considered, the Joint Committee on Education, Rules, Laws, and Privileges hereby recommends the approval of draft ordinances number 5 and number 6, 2026 for discussion on the floor. So there is a motion for, again, wait for this motion. First, Mr. Yes. Approval of one ordinance. Yes, Mr. Chair. First. Mr. Chair, may I move for second reading the
The proposed ordinance establishing and implementing the barangay civil registration system in all barangays within the municipality of Batuan, providing guidelines for its adoption and for other purposes. Second. Official, there's none. Approve for second reading. Next item, Madam. Committee report number 11. Next proposed, also Mr. Chair, may I move for second reading the proposed ordinance declaring free process of birth, marriage, and death certificates and all accompanying changes in civil status and non-imposition of corresponding regulatory fees for the first week of February of every year and for other purposes. Last month? Registration month. Civil registration month. Serious lang ka mag-February itong kay mag-minyo? Okay. Oh, pwede po. I-align na sa Mr. Chair kay ang kining Carmen is last week of February. Yang logo ko no third week of February. Yung murag ang Bilar second mo nang First na to. ganang inana siya kay parang Second, discarded. Objection, there's none. Approve for second reading. Committee report number 11. Committee on DRRN. Mr. Chair, Nagawad. That is Committee Report number 11, 2025, series of 2025, name of committee, Committee on MDRM, date of meeting, March 19, 2026, venue is Decision Hall, President, Jewel Takik Chairman, Martin Tanso, member, Jesus Palimpot, Michael Murillo, subject matter, clarification and proposed amendment of the existing ordinance on the use of the municipal ambulance of the municipality of Batuan. Deliberation sa committee, Mr. Chair, this is a need to simplify the policy of ambulance use due to the ability of and update list of indigent resident. Patient, patient transport by the municipality ambulance who are admitted to the hospital shall be granted free service regardless of the status indigent or not indigent. Number 3, ambulance service for check-up only shall not be free and corresponding fees must be paid the municipality treasurer office. Number 4, ambulance driver or personnel shall directly receive any payment from patient or their families. Number 5, family members of the patient may assist the facilitate payment of the municipality treasurer office when necessary. Number 6, patient who intentionally request ambulance pick up for non-emergency purpose shall be charged the prescribed fee. Number 7, however, patient pick up by the ambulance while it is already in the area for an official purpose shall not be charged. Number 8, additional consideration must be given to discharge patients who are immobile, bedridden, cannot sit or stand, or required stretcher assistance, and such case shall be provide free ambulance service upon proper medical recommendation. Mr. Chair, I move for adoption the committee report number 11. There's a motion to approve for second reading the committee report for the amendment of the existing ordinance
the use of municipal ambulance of the municipal government. Second palingkod. Motion is approved with first reading. Kagawad. Danos recognize. Kini, magawag buntag na pagkanan. Kini ba, committee report. Dito sa Antikas na po, dito rin si Kagawad DS, Maripento, Mundo. Ibasa na dito rin. Ano, ano ko pa man yan. Taga ko comment, ako magiging lang yan. Waka na mo ka na mo, report ko na sa committee, amo pa nang inuman. Yung mag-isa kayo man, isugo mo ni Michael. Dili kita anay na ito. Kasi kaya naman ito, dahil ito belum sa ito, bayad sa bumayad ito 400 ba? Nga, people nga, deliver ang Quran, kinay nga bumayad ng 400. Sa ako na gabi, ikisang kutubayran. Dili, ang ordinance natin ni, basta dalawang sa hospital, hindi mo na. Ang kana kang... Hindi po lang nila gibasa sa... Ako mong misinform to, so ato lang. Hindi naman sa Marvin. Yes, nagagumog pa nito. Misinform sila na. Nahitabo lang ni murag giamin ang maong ordinance tungod sa pagsaka sa diesel. Wa man ni gisaka ang bayronon. Mao gihapon ang bayronon 400. Tungod lang ni sa isyu nga nahitabo pag-atin ho sa Aloha nga niatin ko kasi muli dito nga dunay feedback sa usa ka inahan sa pasyente nga nagbayad sila og 500. So nagbayad og 500 murag nilabag na daan sa atong municipal ordinance. Nga usa ka pasyente sa barangay Santa Cruz sabay silang gikuha adto murag usang kuhaan ni bayad pod og 600. So ang pangutana na deposito ba sa Treasurer's Office mo na nga aron nawa ang maong isyu Mr. Chair, giingurani na lang ni nga murag ang tanan nga i-admit ang tanan nga i-admit ilibre na lang. Libre. So nagdepende po kung nanay magpa-discharge dito sa Tagbilaran magpa-pick up sila mao ni nga na sila bayro nun nga 400 pesos. Nagdepende po sa sitwasyon. Kagawala no ang information is correct sa'yo? Dili sa'yo ra. Sa'yo ang nag-discuss? Ano sa gino din Kagawad Jewel, nandito sa last Monday, dahil siyang report, noto siyang report karon. Dito, moto, gede dali, o kumiti hirag dito sa OIMES. Gapon, ginutag, ipabot na sa mga tao. Dito, moto dagang complaint at ano to. Complaint mo itong ako nga diinan nga. Dito sa Lunes, dahil nga moto sa Kulibayan, nga bahin na ng mga bayro nun, mo na ginitali, o committee report. Ako ginitali, gano'ng gibasa pa na. Karoon, gano'ng pa pala ko ata na magkakaroon sa siya nga. Instant karoon. Ano yung ipagawa sa mga dagang may complaint. So, may complain lang dahil sa... Gito, bayro nun. Kaya mo sa ordinance na mo itong final reading, specify lang kung sa government kay ang system na totalan nga na hospital pwede na. Ang pag-out ka kung imo ba dili makalakaw or bedridden, tabangan siya. Libre pero katong mga kaya dili na kay wala na mo atiman sa labi na gamay para tangkuan sa wala yung para sa emergency. For the record po, nahitabo na sa kalungsod dili man siguro batuan. Nanay ni nagpadason yung patag hospital pag-abot pa dito. Okay ka madami. Kaya wala ilang sakyan pero gipahimos lang lang ba. Pag-abot dito wala mo pa hospital. Mao na nga ang ordinances ka yung hospital. Dili nang mingon ipahatod mi pagkuan okay na dami. Or patient. Check up kay ang atong mga sakyan kay para mag-emergency kung ngalaw na gawas sa gasto. Mahugot o niya nagpangato dito panghatod ang check up ano ng emergency. Kaya nga ito gitabang. Diba gitabang nga dahil hospital reklamo na sakit na discuss diba wala ka ginawa may manawag ay padal hospital kay nalipong. So mao gyud ay gilid to. Nga na siguro ang final
Opo na gahapon sa Quezon, mag-General Assembly dito namin ni Kagawad Diaz, si Kagawad Ridong. I-explain ko na ni Mark Joseph Talangi, wadiha sa Sir Michael ba. Mga po tayo ibasa, katong ibasa sa Quirino, kaya ikan sila dito na ito mag-Quirino. Alam ko explain sa mga tao, kaya ang comment report nila, dahil mga kagawad sa barangay nga nangutan na ito lang i-klaro na nila kung ba i-check out mga yana ba. Huwag ko dyan may negative na comment dito, kaya i-explain ko man nga, daala na mga ordinansa. I-refine na nakaroon tungkol sa nito po sa fuel. Diyan mga incidents nga, nang bayad ang mga tao, na-duple magkarga, na-duple instead nga, magtunga na sila dapat sa tagtagan ng tao. Sorry kasi maklaro man. Ang isang mga bro is, sige, suki ni Kagawad at sumatama po, sir. Ang ito, ang tao maglaro, para iya batong cake sa kahon. O magas gasolina kay Usa ko daw ano, teto para sa rin. Ako gyud sa sample, bisita lita mo, moabot ko pasyente sa taglaro ng alas 9. Asa mo manudo ang 9. Untay yatag sa para sa 9. Pila na isulado. Pero dili na yung mandatory. May yung baloy ang ganda tungod. Matag siya pero dili siya mahimong pangayoon. Mr. Chair, nakuha naman punto ni Kagawad Danong nga sayo pa, murag sayo ra gisulti sa asimbliya nga wa pa ma-approve sa SB. Ano po ito siguro Anyway, naman tayo kasi may okasyon na po si Sir Michael na natapok ang mga tao ba? Dili ba katong ingon na nga og gabi kung saan pag bayan dili mo puta higot anak. Ako dito ba ko kana. Kasi nga naman kami mo tawag emergency kapitan na de. Sabi ka sa kapitan na. Nagsara ko yung schedule check ko gabi. Emergency to na. Dili. Sabi ko lagi tapos bayad sa porsentos. Hindi na nila kung lumimpos na kay dili man libre man yun na kung emergency. Pero kung magpa-check up ka, dili mahubos na gabi kay kana kay pala siya kasi ayan mo bisita ko sa doktor sa dentist kada buwan mo ato. Lahi kagawad English May butas tangan. Kanang kabayan na ng pang sa gabi Mr. Chair kay ang emergency kasi ang gabi man doon kung na yung mga magpa-rescue. Sa una, katong drive pa kong ambulance at to sa driver kaya nga mamuhaning rescue di mo may upisa di man upisa pero ini kabuntag mo limit ang kuan sa ni Prasing nga adto magparesibo kay mao man ay atong ibutang sa ordinance nga nay magparesibo na pero og na nga emergency adto sa driver ihatag ang wala na nakakagay. naman Libre naman na. Sa una kay nag-require mo tagbayad kay ang budget sa lungsod ko dili pa kaya. Sa imong panahon, nagayad ka. Pero libre na gila siya sa barangay hospital. I don't know kung ano mo magpa-check up og gabi. Kana kang hindi libre pa na ting schedule mo, imo na nang concern. Kaya Magandang ko ito, business social. Bago na-apin mga sibutang na kabayan sa kantikas, kanang agpangutala sa kantikas listed, kanang magpakuha nga kanang itong baldas ang ipasabot at tinatalan, dapat kung gabihin ka po magpakuha, bubayad ko na sa LGU nga paresibo kamo ito ihatag sa driver usak pawon sa tagdilan. Sa reklamo ang kanang magtuhan na. Sa reklamo mga tao gabihin ka po asa may resibo nga may tao ang resibo. Dili man pud na mogawas og gabi. Theoretical na sige kahon ba nga. Dili mogawas kay clear pa man sa ospital mga og mabot ng problema ha. Ana siguro mo. Nailay recommendation siguro ana. Patay mo tala. Mura kagama og problema nga di mo exist. Wala na siya po. Una ka na siya nga kakahon sila kay of course bisan pag unsa ka stricto po ang ordinance. Ang alaga sa lungsod ang imperial mo, iyo kita ang driver makasabot mo solusyon. Actually ang malaod gid govern lang na para may abuso. Pero kung sabto nun dawaton maging na dili na siya man ito kay wa man ta mingurog mag-enforce at balaod tungod kay kanang sundol gud ni. Enforce at balaod kay nagbigay tag abuse. Kunya kana bitaw nga na sayo ra maguna isugahon kay mahimo gani si kagawad tanso mohatag og
Yang sakyanan, dadali. Bitaw, dili ko na sa problema kay mga tao ka nang garalihan. Ang gagawa na ko na bilang. Ilang atong gibutang, bagi kahon sa unang-una. Nga kay, o yung gaso, pero dili mo na mahitabo kay considerate magandang service ba ganang atuwa. Kung makita nga dinalian, wala di ka person kay, imposible man ang gawas ug tuwang gabi eh. Kung naagay mahitabo nga gawas, dali ka man sa kay ang sitwasyon, ma-assess man sa atong mga tao. Dugang mo sir, na may mga pasimple nga usan o pwede sila musakay o mga pasaruan, ban, pero gusto nilang magpakuha sa ambadlan. Bayad sila. Pero sa ordinansa na, dili man sila pwede kay naman tayo pag-retake kaso na emergency sa LGU, dili sila paon kay damay ambulansya sa LGU, dili sila pwede sila makasakay transportation. Mali pumunta na nga, in kaso gusto nilang mapakuha, pero pwede ba gamito lang sa kanya? Ang final draft na lang sa amendment. Tanaw discuss, no? Yun, okay, isa. Siyempre, mga tao ito kapag Anyway, mag-utay pamantana din. Atong final draft, hatagan lang. Ay, ma-discuss na to. Unsa gawin. Kaya wala pa man kita sa final draft sa amendment. Okay, kaya wala. Then, with that, area matters, kenapa? Second reading. Second reading, saan na dito mo din? For discussion. Ordinance number 5. Na-discuss naman ganyan. Approval for second reading. For discussion. Sa committee report, di ba? Mga siya? Same ordinance? It's open na Open for discussion. Dili, ato na lang, dili na makakuha na ulo tayo kape. Ano na kape ka na din? Kung ganun, separate din. Yung interest naman ganyan, same ordinance ba natin? Endorse for second reading, Mayor. In the same session? For discussion. For discussion? One naman yung na first reading yung may. Basta mag-uwi sa committee. Hindi. The same subject matter lang giniganihan, discuss. Ako nang naramdaman ang mga ordinansa. Okay na ate, may yan ang ordinansa. Saan yun nga? So, atong confused ko. We approve that for second reading. Atong i-read today, the same day. Ano ba na inyong sabot? Kaya sa atong rules, dili mo nang nana. I think after i-read for second reading, mag-study ta sa proposed ordinance. Pero everybody already studied this one. Since we have a copy of this one sa inyong messenger. So, is everybody in this system ordinance? Na first reading ni last Monday. Sa 8, sa committee report, this is referred for second reading. Kunya, ang atong topic ko mag-discuss ka punta sa calendar of business. So, one by one. This is everybody. First ordinance, we have ordinance number 5, 2026. So, may copy, no? There's a copy of that ordinance. Number 5. An ordinance. An ordinance establishing and implementing the barangay service administration system in all the barangays within the municipality of Butuan, providing guidelines
for its adoption and for other purposes. Authored by Councilor Jesus Luis Manuel Bato. So if there's objection, this is considered for third reading. Why amendment? Mr. Chair, yes, may I briefly discuss the ordinance, Mr. Chair? So, Okay. yes, according to our LCR, this measure is needed in order to capacitate our barangay secretaries. So the barangay secretaries will be given a format, a prescribed local civil registry format in order to capture those respective constituents per barangay in terms of registering birth, death, marriage, for example. Pero ang final na ilang isubmit din sa LCR, but the final encoding will be done by the LCR para ma-double check nila ang balikayan ang naay mga erroneous input. So the inputting of the final document shall be done sa LCR. So mao lang ni ang ilang measure para makapasitate ang barangay secretary at the same time mapaspas po ang pag deliver sa service. Okay, ini discussion at wala dili mo ni controversial ng ordinance service nila sa dili kayo well prepared. Comment this body? Any proposal for amendment for second reading, debate, discussion? Wala. We will consider this as move for third reading. Another may draft actually, no? Actually, cannot. What draft ordinance number? Number 5. Well, still under number 5. Annex number 5. So, please share this body. Mr. Chair, Nagawad bagi. if there are no other questions relating to this proposed ordinance, may I move for this proposed ordinance be set for third and final reading next session. Seconded, no objection, there's none. The ordinance is referred for third and final reading. Number 6, madam. Number 2, proposed ordinance number 6, an ordinance declaring free process of birth, marriage, and death certificate and all accompanying changes in the civil status and imposition corresponding regulatory fees for the first week of February of every year and for other purposes. Nagawad Mr. bagi. Chair, as the author of the proposed ordinance, as per our LCR, Ma'am Gina, the desire for conducting, it has already been practiced in the previous years, Mr. Chair. However, our LCR wants it institutionalized so as not to request on a yearly basis. The celebration of February is a civil registration month. So it has been already an ordinance with other towns. So our LCR is proposing of conducting the same. So gi-match ni siya nga dili mag-abot ang mga weeks. So ang cover ani Mr. Chair includes birth, marriage, death, and other occurrences affecting the civil status of individuals. Okay. The same situation with the ordinance number 5. For Nagawad bagi to witness. If there are no more questions regarding this ordinance, I move for its third and final reading, Mr. Chair. May I second, Mr. Chair? Seconded by Kagawad bagi. Issue this none and ordinance referred for third and final reading. Next, draft ordinance number 7, authored by Councilor Ronald Tulanco, an ordinance encouraging business establishments in the municipality of Bacolod to provide employment opportunities for senior citizens,
providing incentives therefore, and for other purposes. Kagawad po. Mr. Chair, this is a proposed ordinance encouraging establishments in the municipality of Butuan. 7, this is 7. Number 7. To provide employment to opportunities to physically fit senior citizens and providing incentives therein for other purposes. The recommendations of the committee, Mr. Chair, is we should establishment in the municipality of Butuan is encouraged to the following to give incentives to physically able senior citizens. Number 1, recognizing through an annual senior citizens friendly business award. Second, priority in the local government programs, training and business related assistance. Number 3, possible reduction of discounts in certain local fees as they are determined by the Sangguniang Bayan through subsequent resolutions. And number 4, public promotion through municipal and publication and official platforms. Registration and monitoring the Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO, in coordination with the Office of the Senior Citizens Affairs, shall maintain a registry of employable senior citizens. Number 2, coordinate with business establishments for vaccine. Number 3, monthly compliance, monitor compliance and implementation of the ordinance. And number 4, submit an annual report to the Sangguniang Bayan. Mr. Chair, I move for that this proposed ordinance be subject for discussion. Subject. Any discussion on this? Kanang kagawad sampung ikan sa senior citizens o sa imo. That was taken from the committee hearing that was done last week, Mr. Chair. Kay ayaw to sa iyo ano ba kung cards then pwede mag-resolution lang na to. Kung just to cards usa ka isyo mo ni kay bisan mga young people of experiment no kana encouraging kani pwede po ng ordinance no with incentive for those establishment having senior citizens. Bernade yang time Bernade say say ibutan deh ordinance ni kay na incentive. Ani po encourage lang ang title magot encouraging establishment to hire senior citizens. Ay mga incentive, no? Saan yung incentive ni kagawad? The incentive in this ordinance for establishments that are going to give employment to employable senior citizens to give them discounts in their license and fees that they are going to pay to them. Why specific
Anyway, na pa man ay committee, no? Mo monitor. Okay? Further discussion. Mura umuhar kang senior citizen, naka-discount ihatag. Siguro kay senior citizen na itong author, Mr. Chair. Gusto ma-hire after SB. Consultant. Gusto siya ma-hire. Permit nimo 20% po discount. Imong mga sales tax incentive. So, good, no? CPA din, ito offer, Mr. Chair. So gusto siya mag-less. Kung single, incentive is one night yung kagawad Bautista. Pwede po. Ada incentives, no? Bitaw. Fine. That's good. And ang palagay is quality employment. At hantay senior citizen. Good pa. In fact, other counties nag-move na yung 70 ilan senior. Forced retirement. Kaya karoon na nga twice. Mag-retire ka optional 60, forced 65. May proposal sa ubang nasod nga 65 ang optional, 70 ang Sa yung Mr. Chair, 57. Nanay ko. Nanay. Kana ang how to sustain your pension fund sa mga na po guys. Yeah, how to utilize our senior applicable. Kana problema actually kami ni before 50 67 bata pa kaya mag-retire sila. Mga selective na mga gift na. Pag-loaded ang atong pension fund. Niya, patik pa na sila. Kaya sweldo, maupo nila pension. Problema sa national government. Dili lang sa Pilipinas, no? Kung di na makasuspend yung ang pension. Labi na sa SS karon na to, na mulay sa Swedish National. Kung may kag-pension, isang pag-inusulong para 8,000 na company, pension 50,000 na. Good for us at this ISK, better. Mas better ko ng fiscal, what is this, military and police. Sila sweldo, mo po yung pension. Yung retire sila, baka na kayo. Gikan sa gobyerno nga. Actually, that was a problem sa una sa atong finance. Kung kuhan pag-implement. Okay, kagawad, dampog. So, for second reading, third reading also? Third and final reading. Record 10 na tayo reading. You should approve. Ordinance number 8, kagawad Bautista. Kagawad Bautista, pwede mo kanang padayon kasi ka-reading until next session. Yung basa ko na kuha ni kay hindi nga itong bidawin na dapat may kaso, no? Sa Budagta. Niya, kung mahimo atong ikonsulta sa taga. Did you invite dinner people? Ano? Taga dinner? I-invite mo ano? Wala. Sa committee hearing? Isa diha. Mahimog mo basa sa committee kamay? Next session? Okay. Magtubag na punta sa Budagta na kaso. Okay, reschedule for the next session. Okay? Mr. Chair, in relation to Budagta, can we, if it's alright, to kata lang pwedeng ma-disclose information ba? So we have a knowledge about it? Or is it? The first case nga dito bang sa members sa PAMBI is Captain Speak. Second sa Bayantig. Pero ang Budagta, nga nung ipa-operate ang Budagta, ang tanan nga member sa PAMBI, ikihan na po kay nga nung gialaw ang Budagta. Although, better ang kaso ron kay gilayan tong silang GOB nga na supervision sa Carmen. Gilayan ng Carmen nga sakop nila. Sa una kay gidamay gyud tanan ba nga kanang wala gi-suspend pero katong recommended for suspension unta sila gyud ganay jurisdiction unlike sa Captain Speak o sa Bayantig nga apil kapitan nato bitong suspend ang suspension man gud preventive i-suspend ka pagka di mapiktahan ang investigation. So may power sa itong kapitan nga mo influence dito sa bayan nga it's about business permit. Kung nga dispute karon, ilain sila walay pertinently walay
suspension bisan sila Carmen. Kung na yung kaso, i-charge yan o nag-drop man nila kay giving and establishment, favoring and establishment which is not qualified, business permit but hindi qualified but unqualified. Yan, and then kanang gideface ang Philippines. So kikiha ang tanang members sa Kambi, napod, DNR, Governor, EPDC, si Carmen. EPDC si Carmen, Municipal Engineer sa Carmen, Administrator sa Carmen, so, Mayor sa Carmen. O tanang Mayor o Kapitan na member sa Pampi. Problema yun, no? So sa Batuan, Mr. Chair, pila man ang akin? Tanang member sa Pampi at Tanang kapitan. Tanang kapitan. Not only captain, special kagawad nga ni atin. Will Mawil is bagay kagawad natin siya. Okay? Yeah, Mr. Chair, for other matters. Yes. Base, usap ko lang, isunod na ko lang chat. Nakalaman ko na nga isunod. This is not there. Nakadagang problema sa Pilipinas. Wala mag-involvement sa side sa mga dilit na gariha. Wala bot yung Batuan Pananglitan. Anong mga pilmanta na di man natuwa? Meaning, once ang mayor, ang kagawad ng barangay dito, mag-recommend, who are we to oppose? Kung nga na ang situation. Okay, Mr. Chair, other matters. For first reading, Mr. Chair, as the committee chair on education, may I propose the first reading an ordinance granting the Pasidumong Award to retiring municipal, provincial, and national government employees, DepEd personnel, and teachers who rendered service within the municipality of Batuan, Bohol, institutionalizing and honoring ceremony during the Foundation Day every October, and appropriating budgetary allocations Refer for second reading, what committee? for committee, Mr. Chair. Committee on Education. Education? And Refer to committee on education, please. Okay. Any other concern? Other matters? Kagawad Pancho? Mr. Chair, ang mga basang clear sa Batuan ba, naman tayo solusyon nga gihimo ng SSB nga sabay na lang ang Lubelos Cup o katong boxer nga na mag-training sa gym kay gigamit na itong boxing gym sa butangan sa Bulpak. Pero matag ang nusulti sa pagtugot tungod kay ang Lubelos Cup Bernes na og Sabado. So, wa may nakabutangan to nga sugod sa Lunes sa mga ang solusyon nga Lunes to Bernes mag-training ng mga bata sa gym. Kasi gusto kasuga na ganito kaya para makatraining sila. Hindi matag ang mas-focus kaysa mo yung solusyon na katatat. Okay? And second motion? Seconded. Ang ipangayo kasi niya is resolution. Hindi mo na siya schedule sa chief. Pwede mo schedule lang. Just kanang coordinate with the secretary and Madam sa office of the mayor for the wordings of the ordinance and content. Naghan the resolution. Kagawad. Palingkod sige. I move to adjourn the session. Rivera SK annual budget of 2025 Santa Cruz and SK Kapakitan annual budget 2026. Na-review naman sa budget tanan, I move to approve, Mr. Chair. Reviewed by the MBO. So, in-second to the motion. Seconded. Any other matters? If none, motion of Kagawad Palingkod to adjourn, second to the motion. No objection. Second. Motion adjourned.